Experience Digital. And Christmas is honor. আর আমি এমন একটা জায়গায় রয়েছি which is far from the madding crowd. Basically কলকাতার ভবানী যে এরিয়াটা সেখান থেকে একটা ছোট্ট লেন ঢুকে যাচ্ছে অশোকল স্কুলের কাছে আর সেই উডবুর্ন পার্ক রোডেই আমি রয়েছি আর রয়েছি কোথায় রয়েছি আমি সেজে so let us get into a small European cafe which has a beauty of its own and which is very much in the heart of the city of Kolkata. So, welcome to Sage, and it is a beautiful cafe tucked away in the city at Woodburn Park Road. And you can already have a look at the decor because it is almost a small European cafe. The look is very, very antique. আর কলকাতা শহরে যখন শীতকালে যখন ঠান্ডা পড়ে তখন আমরা এমন বেশ কিছু খাবার খেতে পছন্দ করি which is like the European cuisine, the authentic European cuisine আর সেটাই কিন্তু সেজ করে আসছে কলকাতায়. It's very new but of course Sage has really made its mark in the minds of people that they are serving authentic European cuisine with the food, their bakery, their pasta, everything has a signature of its own. So let's take a walk because কতগুলো অ্যান্টিক জিনিস যেটা দেখানোর আছে সেটা হচ্ছে এই ডেকারটা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আর অ্যান্টিক টেলিফোন রয়েছে যে টেলিফোন আসার কথা সচরাচর আসে না কিন্তু এই টেলিফোনটা কিন্তু একদম অন্যরকম দেখতে মানে এটা একটা অ্যান্টিক লুক রয়েছে একটা উইন্টেজ লুক দেওয়া হয়েছে পুরো ক্যাফেটাতে অফকোর্স এখানে একটা পুরনো গ্রামোফোন রয়েছে স্মল চেস্ট বক্সেস রয়েছে and Sage has a beauty of its own basically the color the vibrancy and of course the entire ambience makes you come over here again and again and you feel like having the food of course and the food is already plated there in the table so let's have a look at what is there on the table today. সেজে আমি রয়েছি এবং আমার সামনে একটা হিউজ প্ল্যাটার মানে I really don't know from where to start and from where to end but of course to talk about the different kind of food and the variety the list is endless আমি কথা বলবো এখানকার ওনার সোনাল আথওয়ানির সঙ্গে সোনাল ওয়েলকাম it's such a pleasure to have you over on Kitchen Tales and it's an absolute delight because it's a visual delight first of all let me tell you so Sonal, tell us about something about sage. Why the name sage? We know the sage is the name of a herb, right? Yes, right. I am Sonal Athwani. Thank you so much, Arijit. Sage means pure, and sage is a herb also. We use in Italian cuisine. Absolutely. So, tell us something about how did the idea of this European cuisine in Kolkata get developed? Because there's a lot of Kolkata is a melting pot of different kind of cuisine. So, why European cuisine specifically? Because this being a cafe and this place, people love to have this kind of food. This is the reason we have kept European food. Absolutely. So, the table is all set. I mean, I just can't wait to dig into all these. So, let's go one by one. I have a beautiful mojito in front of me. So, tell us something about the mojito, Sona. This is orange mojito, and we haven't used any artificial flavoring. We have used Malta orange, fresh orange. You can feel the freshness. Absolutely fresh. Malta orange, absolutely fresh, and this mojito is absolutely lovely. So we've just gone to something which is plated there. This is a shakshuka, right? This is a shakshuka, which is typical European. I can say something which is served on the breakfast. It's been served on the lunch also. And so just explain something which are already plated there in front of the sandwich. This is a croissant sandwich. Okay. We have used fresh oranges and brocconcini cheese. Okay, so এটা ক্রোজো স্যান্ডউইচ রয়েছে তো আমি একটু দেখাতে চাই ক্রোজো স্যান্ডউইচটা বিকজ অনেকে আমরা জানি যে ক্রোজো স্যান্ডউইচ বিভিন্ন ভাবে সার্ভ করা হয় কিন্তু এখানে ক্রোজো স্যান্ডউইচের যে বিউটি টাইপ দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেশ অরেঞ্জেস অ্যান্ড এর সঙ্গে টমেটোস এবং লেটাস সবকিছু দিয়ে সার্ভ করা হয়েছে সো yes Sonal and this is looks something exciting which is a crisscross full of green chicken wrap. This is a chicken wrap and everything is in house like even the tortilla wrap the croissant everything. Okay, lovely. So talking about Sonal, the pasta. Sage has specialized over pasta, and you have a bakery which is very, very signature. So talking about the pasta, tell us something about this. Even pasta, like not this one, but ravioli, fettuccine, everything is made in house. Like we don't source from outside. Okay. And pasta being favorite among the youngsters. Absolutely, kids love that pasta, and you're serving it with cheese garlic bread also. Yeah, garlic. So of course, I'm going to taste the pasta first.
and because this is something which is very very exciting, and pasta means, like, it's a kid's favorite, everybody's favorite. So a little bit of pasta first there on the table, which I'm going to, of course, taste. And because there are a lot to taste, I guess, কিন্তু যেখান থেকে শুরু করবো সেটা আমি পাস্তাটা দিয়ে শুরু করতে চাই, কারণ এই যে পাস্তাটা প্রচন্ড এক্সাইটিং লাগছে দেখতে, এবং সোনাল যেটা বললো যে অথেন্টিক ভাবে প্রিপেয়ার করা হয়, এবং সেটাই you'll fall in love with it. Trust me, it's just amazing. The taste and the flavor, basically. And Sonal, I feel there is a right match of the entire herbs and everything which has gone into the pasta. So with cheese, garlic bread, and of course, tell us something about this tortilla wrap, this chicken wrap. What is the specialty about this? See, wraps are like in a rage these days. It's filling also, It's very filling, yeah. and it's a like you can just pick it up and you can walk away eating like students, basically students. Since we are opposite this school now, the kids love this wraps a lot, and we have variety of wraps. Like this is chicken wrap. Otherwise, we have falafel wraps, shawarmas, Oh, paneer there's a, tikka wrap. the list is endless. So you started off as a cloud kitchen, right? Yes. Then on to say, so how's the journey has been so far? It was very tough, but we enjoyed. Yeah. We enjoyed. Since this is my passion, and I love cooking. We love cooking, and Yeah, this I is your love- passion, like, Yeah. and a lovely coffee is there already. So goes without saying, this is a cappuccino, right? Yes. No, this is a one-time cappuccino, which is always a favorite. আমরা সবাই খেতে ভালোবাসি because the lookটা যদি আমি দেখাই একবার, এখান থেকে তুমি একটা টেনিস কোর্ট দেখতে পাবে, and you're just sitting there on the table, you're having your own cappuccino, and you can feel that somewhere তুমি কলকাতায় আছো, কিন্তু কলকাতার বাইরে কোথাও একটা ছোট্ট ক্যাফে, যেটা ভীষণ ভাবে মানে একটু দূরে, নয়েজ একদম নেই, ট্রাফিক একদম নেই, এবং সেখানে একটা কাম কোজি উইন্টার আফটারনুন তুমি কাটাচ্ছো with your friends and families, or maybe your loved ones, and especially in season when you just feel somewhere where there is less of noise. This is actually the place to be. Of course, coming back to food, because the table is all like glittering, the table is inviting. So Sonal, would you like me to taste the shakshuka? Yes. Because I would like you to serve, because this is something which is very exciting, and আমরা জানি যে shakshuka এমন একটা ইউরোপিয়ান ডিশ যেটা মেইনলি তার বেস হচ্ছে টমেটো এন্ড এগস, যেটা ব্রেকফাস্টে সার্ভ করা হয় এবং যেটা লাঞ্চে অনেকে খেয়ে থাকেন। কিন্তু শাকশুকার মজাটা যেটা হচ্ছে, এটা কিন্তু ওয়ান প্লেট একটা মিল, মানে যখন তুমি প্যানে এটাকে বানাচ্ছ, ইউ হ্যাভ টু সেট দ্য এগস, ইউ হ্যাভ টু সেট দ্য tomatoes, everything, and it just totally যখন তৈরি হয় তারপর এটাকে সার্ভ করা হয়। So shakshuka has a different way and different technique of eating and serving. So that is how, yeah, exactly, এইভাবে shakshuka সার্ভ করা হচ্ছে। So of course, there's a egg yolk which is oozing out, and shakshuka is something which is served that way. I know it's something which is there on the table. You feel like a lot of eggs, a lot of cheese, and you feel like having it at one go, but you can't, because you have to be careful when you're having shakshuka, because এটা এমন একটা ইউরোপিয়ান ডিশ যেটা আমরা কিন্তু কলকাতা শহরে অনেক জায়গায় হয়তো খেয়েছি, কিন্তু এই স্পেশালিটিটা হচ্ছে এইটাই, যে এটার you just have to have it. A perfect blend of tomato and eggs, amazingly done, and the flavor, trust me, you're in Kolkata, but you will feel a slice of Europe on your table. Sonal, it's just absolutely amazing, because that was I'm just talking about that. The taste of the shakshuka is amazing, because you feel a bit of Europe there in the table. So tell us something, why you specialize in European cuisine? I mean, why not something else? Because Kolkata is a melting pot again. Then European cuisine, there are also other eateries who serve European cuisine. But what is your signature, if I ask you? Eggs. See, we are serving akuri on toast. We are serving shakshuka and Turkish eggs. You won't find everywhere in Kolkata. Right. There are very few who are serving. This is the reason we have chosen this. Absolutely lovely. কলকাতা শহরে এখন একদম শীতকাল পড়ছে, আর এরকম একটা ইউরোপিয়ান ব্রেকফাস্ট বা ইউরোপিয়ান লাঞ্চ যেটা এনি টাইম উইল বি ইয়োর ফেভারিট। আমার কাছে এই মুহূর্তে টেবিলে যেগুলো আছে সেগুলো আই নো ইটস জাস্ট absolutely amazing. And coming back to this, so this is something which is very very beautiful looking. So tell us something about this. This is mud pie. This is a mud pie, and a beautiful mud pie. যে mud pie-টা দেখতে যত সুন্দর, খেতে ততটাই ভালো। So
Different kind of desserts are always a signature of any eatery, I guess. So, is the mud pie very signature of Sage? No, there are many things. Okay, tell us something about Beside that. this, strawberry gato is our favorite amongst Mm-hmm. everyone, Mm-hmm. and our brownies, our cakes, everything, Okay. all the desserts, even tiramisu. Okay, tiramisu. Yeah. Lovely. So the mud pie is there in my hand. Uh, a lot of chocolates. I know people who are very fond of chocolates যারা এই মুহূর্তে দেখছো তারা ভাববে যে চকলেটস এর একদম পুরো হেভেনে absolutely amazing to end up a wholesome platter, a lovely mud pie, and perfectly plated, curated, and exquisitely plated. মানে এইটাই বোধহয় সেজের একটা বিউটি যে তুমি যখন কলকাতা শহরে বসে যখন এই খাবারটা তুমি খাবে তোমার কিন্তু মনে হবে যে অ্যাকচুয়ালি ইউ আর হ্যাভিং আ ফুড which is very much a part of that continent. And last but not the least, it comes in. Right. So tell us something. This is tiramisu. This is the tiramisu, which is যেটা একটু আগে সোনাল বলছিল ডেজার্টের ভ্যারাইটি প্রচুর বুঝতেই পারছো এই টেবিলটা কিন্তু কমপ্লিট করতে অনেকটা সময় লেগে যাবে তার জন্য তোমাকে চলে আসতে হবে স্টেজে and you have to enjoy the food every bit of it because it's a perfect blend of taste, aroma, color, and of course the texture, which is very much these are the four key things I believe very much needed to make a cuisine look absolutely interesting. So while I taste the tiramisu and many more there which is plated on the table, তুমিও কিন্তু শুনতে বলো না বা দেখতে বলো না সৃজনের সঙ্গে আজ ঠিক রাত 9:30 with warm up with Srijan because I have a warm coffee in front of me, so I'm going to warm up and enjoy my winter afternoon right here at Sage. আর পরের মঙ্গলবার আমি পৌঁছে যাবো কলকাতার কোনো একটা জায়গায় যেখানে কথা বলবো সেখানকার স্পেশালিটি কুইজিন নিয়ে. Thank you very much Sonal for being with us. It's an absolute pleasure. I know the aroma, the food is absolutely inviting, so I just can't wait to dig into more. And thank you for being with us. আর তোমাদের সবাইকে একটাই কথা, শীতকাল এনজয় করার জন্য সিজে চলে এসো, জমিয়ে খাওয়া দাওয়া করো, and stay hooked to Friends Digital on Kitchen Tales every Tuesday at 12.